Hey guys, another travel vlog. Guess where we are going? We're going to South Korea. So this is actually our second travel for 2024, and hopefully more travels to come in the next years. So we're already done with the immigration. As you can see, padung pa mi sa gate. So nag-wait mi sa usa ng mga kauban. So shout out to Kiss Travel. We actually availed a travel package. Follow them on Facebook. And just to share my immigration experience, actually very smooth ra kay immigration here sa Cebu Mactan International Airport. So technically gamay ra kang questions gi-ask, and since we're on a group tour, no, so dungan mi ni Josen. I'm with Josen again. We've traveled, this is already our 7th country together. So we traveled to Japan last January. So technically, ang questions na gi-ask sa immigration is, where am I going? I told immigration sa Korea. He also asked me if how many days, which is mobalik mi in December 17. And then, i-ask ko ni if asa ko work. So I mentioned the name of the company. Ni-ask po siya if kanang naka-travel na ba mi together ni Josen, ni anak ko sa Japan, since it was a recent experience that we have. After that, mana siya, natayin po nga tapad mi ni Josen sa window. So technically, maka-refer po siya dito sa usa ka immigration officer. That's it for my immigration experience. Ang gipangayo ra kay passport, boarding pass, and maura giuli raman ang e-visa. Since we're availing that tour package, ang among visa is e-visa, so which is handled by Kiss Travel. So no worries na, ang amor is need i-submit is sa mga requirements na needed nila for the visa. So that's it. I'll see you guys at the boarding gate. Here with my group mates, going to grade 14, mga on-sabing lunch. Hi guys! Say hi to the vlog! So nata there is a boarding gate. It's 14 to 15. So mag-take ni sa among lunch. Ang among flight is 3:30. So dapat sa boarding gate na nabi by 2:45. Nami sa boarding gate, adto nami sa airplane. We're done. Early kaayo. Here sa airplane. So, na ako sa 32C lang seat. So, naa sila diri sa pika side. Hi guys! What's up? This is it! Guys, so we already landed here in Korea. Piting katugnawa. It's 2 degrees. We already landed! Oo, haktosan. Mura ka kanang hungaw ganis aircon na kanang kainit. So mato ta sa kuan. Musakay tag train padung sa immigration. Annyeong! Annyeong, hello! Yeah, thank you! Kamsahamnida! Moro da, dohara ka buok! Yeah, usahay lang. Tara, ilahay! Ilahang yes ka de.
Pareha siya sa Japan? Hong Kong? Hong Kong, oh. Oh, saka ako naog ta para transfer pa doon sa immigration. Oh, naaman bito. Ako magkitaan kay kanang naga siya kanang board, signboard man. Okay, wala ko ito po picture dito. Padong sa immigration and need ta mo sakay yung train padong dito. Hi guys. 문이 닫힙니다. Doors are closing. 列车门即将关闭。ドアが閉まります。 열차가 출발합니다. 손자들을 잡아주십시오. 다음 정차역은 제1여객 터미널입니다. Train departing. Please hold on. Next stop is Terminal 1. 列车即将启动，请握紧扶手。下一站是1号防站楼。発車します。お気をつけください。次が第1ターミナルです。 손자들을 잡아주십시오. 제1여객 터미널에 도착합니다. Please hold on. 여객 터미널에 Ano man nagmigas? Tapos hala. Super. Like, anong makasunod rin siya pagka Hong Kong? Oo. Sa liko-liko. Or sa Hong Kong. Ito? No? O, maura. Ay, oo. Sa Malaysia, yung anak. Tara, Berlin yan. Ah, mo din. Ay, mo din nakadugay. May nakalangay. Tara, day o, Indian Airport. Yan ako, picture. Tara. Naba sinaba na. Lagi ka ng gamay kayo. So, mana na ta sa immigration, dali ra kaayo, igo ra biometrics. And humana na, wala nag-ask anything. So, karon mag-claim ta sa tong luggage, which is nasa Carousel 7. Holding the lighter, my parents are both liars. I got gifts but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not. Dayo ka. Lagi marathon na exercise ata. Di rin naman kaabot. Naghan dyan din. Another say ko online sa ubos ba? Nothing to declare. Mao ding makatalikod siya kay mo slider di siya day. Ang bagahe ba? Mong nang talikod siya. Customs. So, mag-connect ta sa wifi para ka-chat ta sa agency. Dili na, puro na. Wala naman di kuan. Mga ka ba? Hi, fans! Oh, kita ko ang flower ko. Sweet eh. Oh, tayo. Hello! Oh, ka-sweet. Sino po? Jessie po. Hi, Elisa. Okay kayo sa Tagalog? Or... Bisaya. Bisaya? Alam mo? Kabalo. Hindi. Kabalo ko. Bisaya. Sige. Dugay pa man sila maabot mga 2 hours pa. Yeah. Nag-restaurant naman. Wala pa. Tapos na mas okay na din ko rin ang dito sa Sige. picturean sa pamoda. Sige. Sige, go. Hello, noise. Nag-ilang clock na. Naninot nag-iintay. Pili ko. Dalita, day. Kano sa doon ba? Alas, mag-coffee. Ate ko, kakita po. Wala lang. Imagine ko. Parang sa k-drama ba? Ay, okay ram na yun. First purchase. Kay mag-dinner me. Ano? Kanira ako. Dili kita mag-pagkakit. Matuwa naman sa ito. Oh! Nisuway may gawas. And perting tognawa. Ano saan 2 degrees? Huy! Away! Hala day, ni kuanday katong ka ng... Ako sort. Green iyahang ano. Mo green sa diyang floor. Mapubunchong station. That's exit 7. Pag minato po yung 7, that's exit 7 po. So usually po, especially yung mga estudyante, when they want to meet with friends po, or
or kung if ever po na ano, especially sa free time po nila, pwede po ang Uber. Hey guys, so na namin sa hotel katugnaw. So ready 2 AM here. Nanata sa Hotel Atrium Jongno. And mag-check-in na ta. So, amo the room is 704. Let's go! Please close the door. Ha? Room number? 704. Breakfast, ano ha? Coupon. Voucher, okay. Yes. Every day, you're gonna have breakfast. You're gonna show this one, so don't lose it. Okay. It's the breakfast area. Okay. Okay. So, bawal yung tayan dyan. Sige so, po. Yan naman. Thank you. Got the key card. Nanata diri sud sa hotel and kuha na ta sa tong key card. Ato na ta later and let's see the room. Mo din ilang breakfast. We actually have a free breakfast sa amo ang package. So ang breakfast tomorrow is 8:30 AM. Hi guys, so namin diri sa hotel and namin sa 704 diri sa Hotel Atrium. Oh. Parts na kaayo siya. Mirror. Ano siya, bathtub. Ano siya, essentials. Ano, toilet. And then naa siya mga hanger. Diba? Spacious! Oh, beautiful.